Today we are in Zanjan, one of the beautiful and traditional cities of Iran. And now I'm standing in the longest and most valuable traditional bazaars in the city, dating back to the Qajar era over 200 years ago. But today I haven't planned on touring this magnificent traditional bazaar, perhaps in the short run, why not? Today I'm going to be touring one of the unique spots in the city, which used to be a public bathhouse in the past. You heard me right, a public bathhouse. But today it's been meticulously converted into our traditional restaurant. Every step inside feels like you are traveling back in time, and it feels like something is taking you straight back into history. So this is Muhammad Ali, and my camera guy Mohsen, please say hi to our viewers. Hi guys, how are you? And welcome to Haj Dadash Restaurant. As you enter, you will see the menu displayed. So we have a full list of traditional dishes and drinks, but we are not here to eat, we are here to explore. But of course, I'm gonna stop by the kitchen to show you guys exactly how Iranian dishes get prepared. Let's enter the place. And the stairs here actually, with their specific design, 100% date back to the Qajar era, especially their design. And the door you see here, it's solid wood, vintage design, and look at its thickness, Mohsen. You know, touching it gives you that special nostalgic vibe. Let's get inside. Now when you come to this restaurant, actually you have a free ticket. You have a free ticket to a traditional museum. Now I'm in here, trapped, surrounded by these old stuff around me. Let's get inside. You know, honestly speaking, this shelf is something really unique. Like actually when I'm standing right now in front of this beautiful shelf, something like a superpower is pulling me into another world. So let me see what we got here, Mohsen. We have some measurement weights, we have some old pistols over here, we have an abacus. You know, I never learned exactly how to use an abacus, but anyway, like it's really beautiful, honestly. And this is all history. So every step inside the place feels like you are traveling back in time. And as I mentioned at the beginning of the video, this place is all about history. And every corner screams beauty and history. So let's have a tour inside the main area and let me show you how it looks like. Let's go. As we walk in, the feeling of traveling through time even gets more stronger. And when I say it's getting more stronger, I mean it. You gotta be here right now to understand how exactly I'm feeling. Mohsen, look at all these motifs and patterns. I'm really mesmerized by its design. Look at this beauty.
You know, guys, this place has a serious character. I mean, the original architecture is still intact. Actually, honestly, I admit, they have done a remarkable job restoring the whole space while keeping its authentic look. And the charm of the building has been well preserved. I'm talking about the mood, the structure, the details, and the atmosphere in this building. It is unique. It gives you that deep feeling of, let's say, old times. This is not just a decoration. This is the beauty and the heartbeat of the whole atmosphere. You know what I'm talking about? I'm talking about the sound of water gently splashing mixed with a soothing music being played in the background. This adds to the nostalgic vibe of this whole place. And honestly, I love that. And 2 areas have been designated for serving food. So, if you would rather the modern touch, okay, the tables are for you. But if you prefer to go the old way, then we have these raised platforms over here. Simply put, you take off your shoes, you sit cross-legged or the way you like, and that's it. You enjoy your meal like old times. And one more thing about the cushions, about the pillows, and about the backrests. You know, in Persian language, actually, we call backrests poshti. So in Persian language, we call these poshti. So the backrests also add to the beauty of the place, and they add a nostalgic vibe to the atmosphere of the whole area. That is amazing. It's really common Iranian actually home. Like in every Iranian house, you say poshti, a backrest. This is amazing. And look what we got here actually, that's a carpet loom. And then we have these old wool separators. You know, carpet weaving in Iran is still a respected art. You know, Iranians hold this viewpoint that hand-woven, handmade rugs actually have therapeutic values. And of course, just a little heads up, they are too pricey. And looking at all these old items really makes me feel like I'm trapped in a time travel machine. That is amazing. Remember I told you with your entry to this restaurant, you get a free ticket to an exhibition? That's what I'm talking about. So now we are joined with the esteemed manager of the restaurant, Mr. Nabati. So, آقای نباتی عزیز، خدمت مدیریت محترم این مجموعه بسیار ارزشمند و تاریخی هستیم. ایشون اگر توضیحاتی که واسه شما عزیزان که قصد ورود به کشور زیبای ایران رو دارید، شهر تاریخی و باستانی زنجان رو خدمت شما ارائه خواهند داد. آقای نباتی در خصوص این رستوران یه توضیح ما بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خیلی مقدم میگم به همه مهمانایی که برای مسافرت کشور ما، شهر ما و همینطور رستوران ما رو انتخاب میکنن. خیلی مقدم عرض میکنم. مجموعه سنتی حاج داداش، مجموعه تاریخی سنتی حاج داداش، بنای ساخت اوایل دوره قاجار هستش. تا سال 1370 در عنوان حمام عمومی اینجا استفاده شده و امروز از اون سال به این و اینجا به عنوان یک مجموعه سفره‌خانه سنتی و رستوران سنتی ازش بهره برداری شده. ما انواع غذاهای ایرانی رو داریم، یکی دو تا غذای مخصوص رستوران خودمون رو داریم. از کشورهای دیگه اکثرا ما مهمان داریم اینجا، کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی. ما از مهمان‌هایی از اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، انگلیس داشتیم و اکثرا مهمان‌هایی که داریم یا بیشتر مهمان‌هایی که داریم جهانگردهایی هستن که یا با دوچرخه موتورسیکلت یا با کمپرها مسافرت میکنن. به صورت انفرادی میان اکثرا و ما اینجا در خدمت همه مهمانان هستیم. از داخل کشور خودمونم همیشه ما مسافران داخلی رو داریم. همیشه اونایی که برای دیدن یا که حتی از شهر زنجان گذر میکنن، اونهایی که مجموعه سنتی و تاریخی حاج داداش رو میشناسن
مطمئنم برای صرف یه غذا اینجا حتما میان. حالا یه بعد یه غذای شام یا نهار حتما اینجا تشریف میارن. ما غذاهای ایرانی را اکثرا همه رو داریم. یکی از غذاهای مخصوص رستوران ما که باسترمافلوه اونو داریم و اکثر مهمونان ازش به قول معروف برای خوردن این غذا میان اینجا و لذت میبرن از این غذا. دیزی سنگی رو داریم و باسترما یه غذای خاص آذری زبان ها هستش. درسته. که توی زنجان انحصارا توی رستوران ما پخت میشه و سرو میشه. ترچه سیب زمین داره، برنج زعفرانی داره، وسطش ماهیچه گوساله است و برنج و با نثار سرو میشه با دورچین کامل. غذای بسیار لذیذ و خوشمزه. در کنار اون ادویه پلو رو داریم، دیزی سنگی رو داریم، کوفته شوربای زنجانی رو داریم، نثار پلوی زنجان رو داریم. اینا غذاهای خاصی هستند که توی رستوران ما سرو میشه و حالا من این یکی از زبان مشتریامو میگن هر کسی این غذاها رو خورده و گفته که عالیه. این توی پیج ما هست و نظرات مهمان‌های ما هست. در خدمتتون. تشکر میکنیم از مدیریت محترم مجموعه باستانی تاریخی حاج داداش و اینکه فرصت رو به ما دادن که از مجموعه یه بازی داشته باشیم و کلیپی که در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه راهنمایی باشه برای شما عزیزان که به راحتی از این مجموعه ها دیدار داشته باشید. آقای نباتی از شما درد نکنه. خیلی ممنون. لطف کردید. خدا نگهدار. So guys, a few minutes ago we were in the main area of the restaurant and I was showing you the interior design including these beautiful domes inside. But actually now we're on the roof and right now I'm joined with one of the esteemed members, personnel of this restaurant, Mr. Saadati, and he's going to give us more info on why these domes have been designed this way. I'm really curious to know exactly what is actually this hall, why they look like this, but I assume in the past they were primarily used for steam ventilation. But now Mr. Saadati is here to give us more info on this. آقای سعادتی عزیز، عرض ادب. ممنون میشم در مورد این گنبدها و این فرشایی که روی زمینه و این بنای توضیح بسیار جامع به ما بدید. ضمن خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون. این بنا نزدیک 200 سال قدمت داره. تنها ترین حمومی که روی 4 تا ستون بنا شده. حمامی که یعنی 4 ستون. بله، یعنی تو استان شاید تو شمال غرب همچین بنایی وجود نداشته باشه که روی 4 تا ستون باشه. این گنبداره که مشاهده میکنین اینجا و اون بالا، اینجا اون زمان خودش گرمایشی و سرمایشی بوده. گرمایشی بله. سرمایشی. بله، تو فصل تابستون اینا موجب می شدن که وقتی که مثلا گرما می اومد اینا یه طوری طراحی شدن که این گرما رو رد می کرد. موج می اومد گرما رو رد می کرد که پایین خنک‌تر می شد. یکی این تو زمستون هم که عین همون شکل تو هوای خودش این هوا را تنظیم می کرد. این شیشه ها را که مشاهده می کنین آیه بلوری مدیریت و صاحب اینجا خیلی تلاش کردن. نزدیک 1 سال فقط برای این شیشه ها و این کاشی ها برای مرمت وقت گذاشتن. 1 سال؟ بله، 1 سال. بله، شیشه ها و این کاشی هایی که اینجا مشاهده میکنین که برای مرمتشون. این شیشه های طوری طراحی شده که وقتی که از بالا آفتاب میخوره همون عکسش منعکس میشه پایین. یه خورده مثلا 2-3 برابر این شیشه ها عکسش منعکس میشه. اینا که الان یه خورده رنگشون رفته ولی بله اونجا می‌بینیم. بله. محسن یک تصویری از شیشه های این گنبد داشته باش. بله، این شیشه ها خیلی حدوداً من خودم شاهد قضیه بودم، نزدیک 2 ماه اینا زحمت کشید که تا این شیشه ها اینجوری طراحی بشه که منحصر به فرد واقعا. بله. بعدش هر سوالی هم داشته باشین که من در خدمتتون هستم. سوالی هم در خصوص این فرشا داشتیم، گفتین که اینا هم دارای قیمت بسیار بالایی هستن. یه توضیح بهمون بفرمایید. این فرشا الان ببینین، الان این فرش که مشاهده میکنین من خودم اصلی کار تخصصم تو کار فرشه. بله. نزدیک 180 سال قدمت دارن. 180 بله سال. این 180 سال، این 200 سال. بله. این 150 سال، اون باز 200 سال. اینجا یعنی کمتر از 100 سال یا 50 سال اصلا این یه دونه فقط 50 ساله. بقیه‌شون کلا بالای 100 سال قدمت دارن این فرشا. یعنی اکثر این فرشایی که گفتید بله. ما بین 150 تا 200 سال قدمت دارن. شاید بعضیاشون از 200 سال هم بیشتر باشه. از جمله اونو قبلا نقش طراحی می‌زدن به دیوار، از روی اون گالی می‌بافتن. بله درست. خیلی عالیه.
خب آقای سعدی به نظر خودتون موردی هستش که گردشگرای عزیز باید بدونن در مورد این رستوران، در مورد این منطقه تاریخی یا خیر؟ ببینین اینجا کلا یه جوریه که خیلی برادران آیه بلوری به خصوص جناب آیه مهندس کامبیز بلوری خیلی زحمت کشیدن در این زمینه که فقط نه تنها برای رستوران و برای منفعت خودشون بلکه برای استان که گردشگرا جذب بشن، ولی میان و خیلی الان مثلا این گنبدا که تشکیل شده بله. قبلا شاید مثلا 10% 5% می اومدن بالا عکس اینا می گرفتن، ولی الان نه. الان کلا قبل از اینکه بیان غذاشونو بخورن گردشگرا اصلا جذب میشن. درسته. جذب کلا این گنبدا این طراحی که شده واقعا یه چیزی هم که یادم رفت، این الان ببین بعضی از جایشون که کوتاهه بعضیاشون بلنده. بله. الان ببینید این نکته هستش اینجا، من خودم شاهد این قضیه بودم که اینجا رو ببینید. بله. بله اینجا ببین مثلا اینجا میتونست که مثلا اینجوری صاف بشه. بله بخشی از سقف بله عادتی میگن که شیب داره. بله. چرا؟ ببین آقای مهندس طوری طراحی کردن که این واقعا تو مرمت عین قدیمش بشه، یعنی اصلا یعنی فرقی نکنه. درسته. کل همه این کاشیا برش خوردن رنگکاری شدن که یعنی عین قدیمش بشه که تغییری درش ایجاد نکنه. بسیار عالی. یه دونه هم اونجا چاه هستش که سرش رو پوشوندیم، بودش 18 متر اینا عمق داره، ولی بله. از همون زمان قدیم تا به الان حفظ شده. 2 تا چاه داره دیگه، یکی اونجا. آب اینجا الان از این چاه تامین میشه و برای فضای سبزش استفاده میشه. از مسئولان اگه میبینن این تصویر و صدای منو میشنون حمایتی هم بکنن خیلی ممنون میشم. بسیار عالی. تشکر میکنیم از شما آقای سعادتی عزیز بابت توضیحات ارزشمندتون. مطمئناً برای گردشگران داخلی و خارجی این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود و تشکر از شما. خیلی ممنون. لطف کردید. ممنون. We are out in the area and this is one of the entrance doors to this restaurant. Actually, we entered the restaurant from a different door which was situated inside Zanjan's old bazaar. Parking space is provided right over here and right over there. But today I'm going to take you somewhere else. Mohsen, please come with me. Okay, again, we have the same stairs here. Dating back to the Gujjar, they have been really well preserved. Look what we got here, Mohsen. Please have a close-up. This is Sultaniya Dome, the largest brick dome in the entire world, I believe. So, if you prefer to have your meal out in the fresh air, you don't prefer to be inside the restaurant, then we have these beautiful gazebos. I believe we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 gazebos here, each capable of accommodating up to maybe 5 to 8 people, as I have been told by the supervisors of the restaurant. I love this because again, this adds to the beauty of the place. What really stands out to me about these beautiful gazebos are these wooden reed panels, also we call them wooden mats. You know, you can see parts of these gazebos are 100% covered with wooden reed panels or wooden mats, giving you privacy. That is something unique. Sun is not going to bother you because, as I told you, they have been located at really special spots. You will really enjoy your meal inside. So that brings us to the end of this journey through Haj Dadash, a place that is not just about food, but also about memories, flavors, and that old school Persian hospitality we all crave. And if you want us to explore your place, showcase it, you can drop a message. We're gonna touch base with you. If you enjoyed the vibe, don't forget to like, subscribe, and hit the bell
So you never miss a tour. You never miss a tour if you hit the bell. You heard them right. That's my camera guy, Mohsen, my best friend. And اگه قصد دارید که از مجموعتون تصویر برداری بشه و معرفی بشه میتونید از طریق همین کانال با ما در ارتباط باشید. Goodbye and have a good day. Have a good day guys. See you soon.